Today we are going to learn about the next type of cell division, that is meiosis. As I've already said, meiosis can also be called as reductional division. Now, like you have seen in mitosis, there are four stages of mitosis. That is prophase, metaphase, anaphase, telophase. They become the part of karyokinesis. And once all these stages are over, cytokinesis follows, isn't it? But here, in case of meiosis, two sets of karyokinases and cytokinases are there. Two sets. അതുകൊണ്ടാണ് meiosis 1, അതിൽ one set of karyokinases and cytokinases, and meiosis 2 with the second set of karyokinases and cytokinases. Okay, meiosis entire process has been divided to meiosis 1 and meiosis 2. Now, where does this kind of cell division takes place? Meiosis is a kind of cell division wherein at the end of cell division the number of chromosomes, or sorry, the number of daughter cells formed are 4, and also there is a reduction in the number of chromosomes. That is, if the parent is diploid, the daughter cells are haploid. There is a reduction in the number of, or the number of chromosomes present in the daughter cells. Hence, it is also called as reductional division. Now, where do you think this kind of division, where there is reduction in chromosome number, is important in your body? Recall that the gametes are always haploid. If the organism is diploid, the their gametes which are formed will always be haploid. എന്തുകൊണ്ടാണ്? The sperm which is haploid, when fuses with the ovum which is again haploid, together they give rise to an organism which is diploid. ഓക്കെ, എന്നാലേ ഓരോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്പീഷീസ് ആയാലും അതിന് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമോസോംസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇഫ് ദ ക്രോമോസോംസ് ആർ ഡിപ്ലോയ്ഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദി ഓർഗാനിസം. 2n+2 എത്രയായി? 4n ആയി. Now, this is some other organisms. This number of chromosome does not match the parent organism. So, to maintain the number of chromosomes in every generation, it is a necessity that the gametes have half the number of chromosomes when compared to the parents. Only then, when they combine, will give rise to the proper number of chromosomes in the daughter generations. Okay, so here during gamete formation, meiosis is the kind of cell division which takes place. So we'll be discussing more about meiosis. And if you want to understand more about what happens during meiosis, please take page number 167. In there, points have been given about meiosis. Okay, what exactly happens during meiosis has been given in short. First, we'll discuss about meiosis 1. Now, meiosis 1 has four stages of karyokinesis, that is prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, and telophase 1. Now, out of all these four phases, prophase 1 is the longest and more complex one. Since it is a much more complex stage, it has been divided into further 5 stages to understand better. These are leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, and diakinesis. There is a particular order in it, from leptotene to zygotene, from zygotene to pachytene, from pachytene to diplotene, and from diplotene to diakinesis. You have to remember this in order only. Okay, now let us try to see what happens in each of these phases. Leptotene is the first phase of prophase 1, and just like what happens during prophase, during this stage there is condensation of the chromatin. Condensation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Detangling. ഓക്കെ, ഡീകോയിലിംഗ്, ഡീടാൻഡിലിംഗ്, ഭയങ്കര ഹൈലി കണ്ടൻസ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ പയ്യെ ഓരോ ക്രോമോസോം സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നതും, ആൻഡ് സ്ലോലി വി ആർ ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോമോസോംസ് ഇൻ ഇറ്റ്, ഈവൻ ദോ നോട്ട് ക്ലിയർലി, ബട്ട് യെസ് വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ സം ഓഫ് ദം. ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കണ്ടൻസേഷൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ക്രോമോസോം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ അത് മാത്രമല്ല, ദ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഹാസ് ഡിസപ്പിയർഡ്, ദ ഗോൾഗി കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ദ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഹാസ് ഓൾസോ ഡിസപ്പിയർഡ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേജ്. That is leptotene. Immediately after leptotene, there is zygotene. By this stage of zygotene, what happens is the different chromosomes, for example, if you take for human beings, we have 46 chromosomes in every cell. They start pairing up. To form 23 pairs. ഇതുപോലെ pair ആയി കിടക്കും. Only for your understanding, I have drawn this here in different colors. Okay, these are part of the same cell only.
only to show you that they are forming pairs, I have drawn this in different colors. So, like this, 23 pairs are formed. എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ടൻസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ക്രോമോസോംസ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് പെയറിങ്. നൗ ദീസ് വൺ പെയർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോംസ്. എന്താണ് ഈ പെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോംസ്. Now, once pairing has begun, once they are done with the pairing, a complex is formed in between them. ഒരു cementing പോലെ, ഒരു zip ഇടുന്ന പോലെ, ഒരു complex is formed in between them. What you see here with the blue line. It is called as the synaptonemal complex. What is synaptonemal complex? Something which binds the two pairs, the two components of the pair together. ഓക്കെ, ഒരു സിമെൻറ്റിങ് പോലെ. അപ്പം അങ്ങനെ പെയറിങ് സിനാപ്റ്റോനീമൽ കോംപ്ലക്സ് കൊണ്ട് ഫോം ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു പെയറിനെ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ബൈവാലൻറ്റ് ഓർ എ ടെട്രാഡ്. ഈ ഒറ്റ പെയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെയറിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്? വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ബൈവാലൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓർ എ ടെട്രാഡ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോംസ്. ഇവർ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോംസ് ആണ്. ഓൾ റൈറ്റ്, നൗ ലെപ്റ്റോട്ടീൻ ആൻഡ് സൈഗോട്ടീൻ ആർ ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ്. ചെറിയൊരു വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുള്ളൂ. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ സൈഗോട്ടീൻ വി ഹാവ് ദ പാക്കറ്റീൻ സ്റ്റേജ്. What happens during packaging stage? One of the very important, നമ്മുടെ ഈ you take multicellular organisms, the great variation, you learned about variation 10th standard, the great variation seen in different organism. One of the reason for such variation is recombination. Recombination എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് കാരണമാണ് a lot of variation we can see in our surroundings. What happens here is, I told you the chromosomes, homologous chromosomes are paired. Now, at the corners, there is crossing over of chromosomes. Can you see one chromosome, the non-sister chromatid? See children, ഇവർ രണ്ടുപേരും this red color, the two chromatids are sister chromatids. Same here also, they are sister chromatids. But this red and this green, red and green, they are non-sister chromatids. What are they? They are non-sister chromatids. So, during the packaging stage, there is crossing over between the non-sister chromatids. Here also you can see, there is crossing over between the non-sister chromatids or the non-sister chromatids of homologous chromosomes. I'll repeat again, there is crossing over or recombination between the non-sister chromatids of homologous chromosomes. I'll repeat again, crossing over or recombination between non-sister chromatids of homologous chromosomes, as you can see here. Okay, crossing over. ഈ crossing over ആണ് നമ്മുടെ any organism take the variation, the much larger variation which we see. One of the reasons for such variation is recombination. Okay, അങ്ങനെ non-sister chromatids തമ്മിൽ recombination നടന്നു. After packaging, we have the next stage which is diplotin. Diplotinil എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the synaptonemal complex which is present between the the pair of homologous chromosomes start dissolving, start disappearing. As you can see that there is synaptonemal complex. Here there is no synaptonemal complex, but the two chromosomes of the homologous pair are attached at the ends, attached at the crossover. അവിടെ മാത്രമായിട്ടാണ് they are joined. Now this ഈ ഒരു crossing over appears, it has a X-shaped appearance. ഈ ക്രോസിംഗ് ഓവറിന് ഒരു X-shaped appearance ഉണ്ട്. ഈ ഒരു റീജനെ, ഈ ഒരു ക്രോസ് ഓവർ നടന്ന റീജനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കയാസ്മേറ്റ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? കയാസ്മേറ്റ. സോ the two chromosomes of the homologous pair are now attached only at the chiasmata. Okay, understanding that. So that was diplotin. Now next is diakinesis. Diakinesis is the last stage of prophase 1. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ centrioles have arranged themselves on the opposite poles. Do you remember centrioles? I told you in the this can be related to mitosis also. Mitosis എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോ അതിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. So the centrioles have arranged themselves on the opposite poles and the asters or the spindle fibers have formed. Now
Even though since the നടക്കുള്ള synaptonemal complex ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് these two chromosomes have a tendency of separating from each other. Okay, the two chromosomes have a tendency of separating from each other. And now what happens is the meiotic spindle or the spindle fibers attach themselves to the kinetochores which is available to them. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വരുന്നത് ഇവിടത്തേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് ഈ ഒരു ക്രോമോസോമിൻ്റെ കൈനറ്റോകോറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. സെയിം ഹാപ്പൻസ് ഫോർ ഹിയർ ഓൾസോ, ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് പ്രോഫേസ് 1, the nuclear membrane start reappearing. Okay, the nucleolus and the nuclear membrane, everything start reappearing. Finally what happens is the disappearance of nuclear membrane, the dissolution of Golgi complex endoplasmic reticulum which had started during the leptotene is finally complete by diakinesis. Completely they have disappeared. ഞാൻ ഇവിടെ nuclear membrane ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല because it become much more difficult. പക്ഷേ ഇവിടെ that has happened. Okay, it had started disappearing and it is finally disappeared by the end of diakinesis. So with diakinesis, prophase 1 is finished. So which are the different stages? Leptotene, zygotene, pachytene, diplotene and diakinesis. Let us move on to metaphase 1. During the metaphase stage, now because of the action of the spindle fibers, because of the movement of the spindle fibers which has been attached to the kinetochores of the homologous chromosomes, these homologous pairs are now brought to the equatorial plane of the cell. Okay, and the another homologous chromosomes are now aligned at the equatorial or the metaphase plate of the cell. That is what happens during metaphase. Now let us look at anaphase. During anaphase, what happens is these homologous chromosomes separate. ഈ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോമിൽ ഒരു പെയറിനകത്ത് ഓരോ ക്രോമോസോമായിട്ട് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും are moving. The chromosomes start moving to opposite poles upon the action of the spindle fibers. ഇവിടെ you must understand one thing that നമുക്ക് മൊത്തത്തോടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 46 chromosomes ആയിരുന്നു in the beginning. Okay, and they had formed paired. So ഇപ്പം after separation 23 are going up and 23 are going down to opposite poles. റിഡക്ഷൻ നടന്നില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒരു സൈറ്റോകൈനസിസും കൂടെ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ സെല്ലിന് എത്ര ക്രോമോസോംസ് ഉണ്ടാവും? Only 23 chromosomes. Whereas what did we learn in mitosis? We learned that 46 are there. ആ ക്രോമോസോംസ് നടക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് 46ഉം താഴേക്ക് 46ഉം പോവും. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ക്രോമോസോമിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നില്ല. ക്രോമോസോം പെയർന്ന് ഒരെണ്ണം മുകളിലേക്കും ഒരെണ്ണം താഴേക്കുമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. Okay, this is where all the difference comes. Okay, you have to make sure to understand this difference here. It is at this point that we differentiate meiosis and mitosis. Okay. Now in the telophase, finally the chromosomes have reached the opposite poles. The nuclear membranes start appearing around them. The endoplasmic reticulum, the Golgi complex, everything start reappearing and there is beginning of cytokinesis. Okay, there is beginning of cytokinesis. So ഇവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സെല്ലാവും by the end of cytokinesis. After telophase 1, there is cytokinesis and we have 2 daughter chromosomes having half the number of chromosomes when compared to the parent. Okay, now begins the second meiosis, that is meiosis II. Now at the beginning of prophase 2, we have 2 daughter cells, each of them ready for the second stage, that is the meiosis II. Now what happens here? That we have cell 1, we have cell 2. Just like what happens in every other prophase, here also during prophase stage, the nuclear membrane disappears, the endoplasmic reticulum disappears, the Golgi complex disappears, and the chromatin becomes easily visible. That is, each chromosome becomes visible. Each of them attain their individuality. Okay, അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ക്രോമോസോംസ് നല്ലോണം കാണാൻ പറ്റും. And now what happens? Because of the action of the spindle fibers, these chromosomes are now aligned at the metaphase plate, that is metaphase 2. Okay, metaphase plate align ആവുന്നു. metaphase plate align ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ക്രോമോസോമും നടുക്ക് വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആവും. ഈ ഓരോ ക്രോമോസോം നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആവും. And because of the separation of the chromosomes at the centromere,
each side is being pulled. ഇങ്ങനെ pull ചെയ്യപ്പെടുന്നു. So here you had 23 chromosomes, here also 23 chromosomes. After being pulled to opposite ends, so how much do you think each side has? 23, 23, 23, 23. Okay, so now we reach the anaphase stage where the chromosomes are being pulled to opposite ends. During telophase phase, what happens? There is reappearance of the nuclear membrane, reappearance of the endoplasmic reticulum and Golgi complex, and finally, after cytokinesis, you have 4 daughter cells. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ടീലോഫേസും കഴിഞ്ഞ് സൈറ്റോകൈനസിസും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മിയോസിസ് 2 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് മിയോസിസ് 2 യു ഹാവ് 4 daughter cells formed. Okay, 1, 2, 3, 4. And how many chromosomes do you think each of them have? 23, 23, 23, 23. At the beginning of meiosis 1, we had 46 chromosomes. And now it has ended at 23 chromosomes. And how many cells are there? 4 cells are there. So meiosis 2 is invariably similar to mitosis. Meiosis 1-ലാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ക്രോമോസോമിൽ. ഐ ഷോഡ് യു വേർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിങ് മെറ്റാഫേസ്. മിയോസിസ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിയോസിസ് 2 സിമിലർ ടു മൈറ്റോസിസ് ആണ്. എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നടക്കും. മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മിയോസിസ് 2-ൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് മിയോസിസ് 1 ആൻഡ് മിയോസിസ് 2. Okay, see children, ഒരു small mistake എൻ്റെ ഭാഗത്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. I had shown you chiasmata formation, right? And at metaphase they are separating also in meiosis 1. When they separate, this is how they separate out. Each of the chromosome leave a part of it in the other chromosome of the homologous pair. They are separating, they are exchanging their genetic material. This is what is called as recombination. Exchange of genetic material is called as recombination. In the diagrams that I drew, I have forgot to draw it like this with different colors. Okay, that is my mistake. Please don't please change it whenever you're drawing. Please make sure that you show this recombination. Okay, chiasmata ഉണ്ടായിരുന്നു. chiasmata in metaphase 1-ൽ സെപ്പറേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും each of the chromosome of the homologous pair are leaving behind a piece of it in the other chromosome, and this is the what is called as crossing over, results in exchange of genetic material, and that is nothing but recombination. Okay, I hope you make the changes. And henceforward നിങ്ങൾ എപ്പോൾ അതിന് ശേഷം മെറ്റാഫേസ് 1-ന് ശേഷം എപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രോമോസോം വരച്ചാലും അതിനകത്ത് 1 ഓഫ് ദ ക്രോമോസോമിൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. 1 ഓഫ് ദ ക്രോമോസോം ഒരു ക്രൊമാറ്റിഡിൽ, ഈ ഒരു ക്രൊമാറ്റിഡിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല, ഈ ഒരു ക്രൊമാറ്റിഡിലും യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. ബട്ട് ദിസ് ക്രോമാറ്റിഡ് ഹാസ് ദിസ് ഡിഫറൻസ്. Okay, so please make sure that you show this one or you understand this one at least. Now moving on to the significance of meiosis, I told you earlier, conservation of chromosome number. That is, if an organism is having 46 chromosome, their daughter or the next generation should also have 46 chromosome. There should not be any change in the chromosome number. Only then the species, the continuity നമുക്ക് ensure ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. And for this, it is very important that the gametes which are formed are having half the number of chromosomes. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് when two gametes are fusing together through fertilization, the resulting progeny will have the number of chromosomes, the number as same as the parent. Okay, diploid ആയി തീരുള്ളൂ. ആൻഡ് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൽ ഡിവിഷനാണ് മിയോസിസ്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ജനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി. ജനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം നത്തിങ് ബട്ട് റീകോമ്പിനേഷൻ ആണ്. സോ ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഈച്ച് ഓഫ് ദ ക്രോമോസോം റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ആയിരുന്നു. Okay, red and green ആയിരുന്നു. But because of this recombination or crossing over which is happening only during meiosis, there is a new part of a new genetic material, a new combination has been introduced to this chromosome. അത് ഒരു പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതിനാണ് ഇൻക്രീസ് ജനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻക്രീസ് ജനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ മെയോസിസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഓൺലി ഇൻ മിയോസിസ് മാത്രമല്ല നടക്കുന്ന. Okay, so this is the end of the chapter. If any doubt, please feel free to contact me.